để bắt đầu chúng ta thực ra là cái nắp của mấy nghìn tỷ đồng ấy. Không lên từ từ nói rồi còn đi đã rồi thế rồi nhưng mà bên này mình đang record là không sao mình record cái bọn em đang record là thế này cô nhé có lên cái chuyện em hay đó thì ai nói trước mình chưa nào bấm vào đây để cái đây bấm laser point không cứ di chuột đi là nó sẽ hiện cái tí đúng không? We're organized and our project is FSK modulation on FPGA and our group have 3 members. It's the Mao, and engineering. And starting the introduction, we start with definition of what is FSK modulation. FSK modulation is a digital modulation technique where the frequency of the carrier signal is very in accordance with the data represented by binary data. And what is FPGA? FPGA stands for build programmable. Có một cái mic nó bị vòng ấy. Mic của bên thầy hả? I'm so sorry. Mình cũng phải mở mic thì mình mới thu âm tiếng chứ. It's level field programmable. Gate array is a reconfigurable hardware platform ideal for real-time signal processing due to its parallel processing and flexibility. And why we do FSK modulation FPGA? Because FSK is simple, robust, and widely used in digital communication system. And FPGA enables high-speed, customizable implementation of FSK without dedicated hardware. And our objective of our project is to implement an FSK modulation system on the DE10 line FPGA to generate a high-quality analog signal interface with DAC and ADC for signal conversion. And the second part is specification of our product. The first one is functional required specifications. And the laptop should receive and send signals through USB port. FPGA must receive input signal from available switch and it should display the same as input signal from switch. And FPGA must generate a digital sine wave and create an FSK signal based on that, and also should output the generated digital sine wave through GPIO. And also it should provide VCC and GND for the DAC. And DAC must convert the input digital signal to the output analog signal, and the filter must prevent the analog signal from noise, and the sound card must convert the filter analog signal into a digital signal for the computer to understand. And about non-functional specification, about the laptop, we expect the value of data rate about 48,000 Hz to ensure compatibility with the sound card for the transmission. And to the FPGA, the value for clock frequency is about 50 million Hz to provide sufficient processing speed for real-time signal generation. And the value for GPIO voltage is 3.3 volt to match the voltage requirements of the DAC and other peripherals. And the value for
scene wave sample per cycle is 32 samples to ensure accurate digital scene wave generation for FSK modulation. And about the DAC, the value for resolution is 12 bits to provide high precision for digital to analog conversion, and separate up to 200 kbps is kilogram sample per second to support high-speed signal conversion for real-time applications, and interface of I I2C is 400 kHz to enable reliable communication between FPGA and DAC, and the output of voltage range from 0 to 5 voltage to match the input requirements of the filter and sound card. And the value of filter and is second order about the words to reduce high frequency noise for a clean analog signal. And about the cutoff frequency is about 10 kHz, where it's double F carrier and HF carrier equal 5 kHz, and to filters out unwanted high frequency components in the FSK signal. And the revolution of sound card, we expect to 16 bit to ensure high quality analog to digital conversion for signal analysis, and the sampling rate equal to 48 kHz to match the laptop's data rate for accurate signal processing, and the input voltage still the same from 0 to 5 volt to compatible with the DAC and filter output for stemless iteration. And now in third part, building the model. At three stages of building model. Firstly, simulation in MATLAB. Secondly, regular pills in FPGA, and third in the sine wave with the FPGA. With the regular, in MATLAB, we do two methods. First is the regular code, and second is to use the simulation. For the regular code, we have the figure, as you can see in the picture, it have some the regular pills here, and the sine wave signal have for the one value 1 the frequency is higher, and for value 0 the frequency is lower. And secondly is simulation. We have 5 modules here is 2 sine wave generator and 1 pulse generator. We put into a switch that if the switch is the value input switch is lower than higher than 0.1, in this case 1, it goes to the lower one here, which is the frequency is higher, and otherwise the frequency goes to is run to the upper here, the frequency lower, and it will then the signal will display in the scope here, and here is the result. Okay, it's hard to see here. There is blue line here, which depicts the values of the regular field. It's a little bit hard to see. It's a line here, a blue line. But for example, this is for the big one, the frequency is higher, and for the B0, the frequency is lower. Let's see, the separation is smaller, and then we go with the average here. So after review the theory through MATLAB or
we come to the main problem deployed in FPGA. But FPGA using very low code for programming and implement, so we have to familiar with that first. So we have FSK rectangular pools with FPGA. We propose a model like that and wheels here 10 light and symbol FPGA on nearby. Use with combi FPGA for generate code from com. Export the signal through the GPIO and receive another com2 from a socket and take 3.5 milli. To deploy it, very low code we use here is Quartus because our FPGA is Intel developed, so we have to use the Quartus app for programming. If you use some AMD development FPGAs, we still have to use Vivado to program. In the COM2, we use Malak code for receive signal. That's real-time signal for transmitting. But we use Soundcard for just easier for receiving and as some method we will describe in further. So Tí test tí sẽ tí test này tôi nói tí phải test. but this model have a really big problem. The signal generated from GPIO is just the energy. It's the 0 and 1, not an analog signal, just a digital. So that's not for FSK signal. Yeah. So to generate an FSK signal, we have to use some device called DAC to convert the digital to analog. So now we know how to use FPGA and what the program to set up. We will come to deploy FSK sine wave signal with FPGA. The purpose is using an FPGA board to generate a FSK analog signal with sine wave. The signal should be like what we simulate in MATLAB. Based on what we deploy before, we propose that, but that not really work because MCP for 4725 or ESC in here is can't work with just GPIO. It transmit and receive signal through two input called SDL or an SDA. But you can in some device is also called FPK and SDA. So
we propose a new model like that. In this model, STL we transmit the clock wiggle will define the variate in transmission, and SDA transmit the how to the way the DIC work um, to provide the output signal. Yeah, that's SDL or the clock, and that SDA just transmit the bit to show how DAC works. And the VR we have FSK signal. So how does SDA will work through just with 0 and 1? We have that's how DAC work. First we need to transmit an first byte is first byte behind init byte, and we just have to transmit to DAC 1, then second, third, fourth, 5, and 6. We will repeatedly transmit it. We don't go too deep in that, but third byte, fourth byte, we will define what is the sine wave. You also see in our models that have one block called filter. So why don't we have to have a filter? Here's what FSK signal in my lab we proposed before. But that is just an idea in their signal. The real signal we have many and many cause noise in here, or in here. So to prevent that noise, we have to use the thing called filter to prevent. We just want to get the true signal in here. That's what we need. So we do filter to get it. Here we will choose filter, basic filter mean low pass filter and high pass filter. So we can prevent the noise in lower frequencies and higher frequency. To build the low pass filter and high pass filter in real world, we can use RC to define that's the low pass filter. With the FC or frequency cutting here in we have formula. We have formula ST equal to 1/2 by RC. So assume that we have R equal to 1 kilo ohm and C equal to 100 nanofarad. So we have ST frequency cutting is about 1591 Hertz.
Thus, for the low pass filter, we will have this out. The high pass filter, we just need to change the position of R and C. It will be like that. So we will have that's all about our loop. So to build a FPGA very low program will need to have at least 4 modules. One for top, which will control all. One for driver, the DAC. One and two define the value of cycle rule. We also have test result, test using our FPGA, but since the result not perfect or we receive the signal from oscilloscope, but that's not a sideways signal. That's just a error in fine about 50 hertz. The real signal here is just a flat, not a sine. So that's all what we do. We are process. Thank you for listening. Là demo. Yeah, that's one question. Can you solve the block together of the system? Architecture. That's right. One of the link. So that's block, yes. That you. Yeah, that's the block diagram. Yeah, that's our final block diagram. So, in the overview of the system architecture. Yeah. So I understand that so everyday block. Yeah. So that is for the main function of the FSK modulation. Yeah. And then because I somehow that I understand that the block is not able to create the analog signal. Right. It was not able to create the analog signal. Right. So that's why you use ADC. yeah. Chip. That's what is. Yeah. So the board you are using is not able to create the analog signal. Yeah. So that's why you use this board. Okay, that's fine. But and then you use a An chip DAC to convert. the digital to analog signal. So can you tell me again? Have the student understand how can understand what is the function and of each block and the overview of design of the overview of the design. Yeah, okay. That's my question. So what is the function of the DE10 lines? That's the first question. And why do we need to have the MC MCP 4725. yeah IDC chip to convert digital to analog? Yeah. So based on this slide. I have to use. Oh. Okay, so to our first block is here in line an FPGA board. The main function is to control how the DAC work and
it will contain the value of sine wave from it. Okay, so I think one more question. Maybe detail that the ADC convert the signal to the analog, and I see that there's a two frequency component. Yeah. And how you can control it. How can control it? Because we see from the output that there's two ADC components. You get a point? Yeah. You understand my question? Em xin phép nói tiếng Việt được không? Tại vì phần này hơi khó. Cái thời gian của ADC là có hai thông số đúng không? Thì làm sao em vẽ có thể control nó thiết lập thành hai tạo được hai thông số để Thì ở trong nói cho các bạn. Thì ở trong DM10 line có the point. Đây. Ở trong DM10 line này sẽ quy định cách mà DAC hoạt động. Trong DM10 line sẽ quy định cách mà DAC hoạt động bằng cách là đầu tiên là chuyển FPL thì cái phần này chỉ quy định là tốc độ bit, tức là một bit dài bao lâu thôi, thì nó không ảnh hưởng đến cái không ảnh hưởng nó không trực tiếp tham gia vào điều chế mà chỉ là cái phần quy định để cho bit dài bao lâu. Thì cái phần quan trọng nhất ở đây là FDA. Thì FDA như bên này đây, như em đã đề cập đây thì phần FDA này sẽ cái phần việc mình chuyển sóng sin nào vào FDA để nó convert qua thì sẽ gọi là sẽ quy định cái lúc đấy là bit 0 hay bit 1, tức là quy định sóng tần số bằng việc là mình tạo ra hai bảng sóng sin đây. Thì hai bảng sóng sin này nó sẽ chứa các mẫu sóng sin có giá trị khác nhau ở các tần số khác nhau. Ví dụ như bảng 1 là ở tần số 12 kHz và bảng 2 ở tần số 12,8 kHz. Thì khi truyền vào khi chúng ta truyền vào bit 0 thì giá trị ở bảng sóng sin có ví dụ như sóng sin bit 0 là quy định 12 Hz và bit 1 là quy định 12,8 Hz. Thì khi nhận được bit 0 thì giá trị gọi là giá trị của các mẫu sóng sin ở bảng 1 sẽ được lấy ra và convert thành analog. Tương tự thì khi nhận là bit 1 thì giá trị sóng sin ở bảng 2 12,8 Hz sẽ được lấy ra và convert thành analog. Chúng ta cũng cần lưu ý là đặt gọi là hệ quy chiếu của hai bảng sóng sin này là tương đương để có thể dễ dàng gọi là tìm được cái phần tử tiếp theo mà không bị nó gọi là kiểu liên tục không liên tục đúng không? đúng rồi, nó không liên tục nó sẽ bị nó là cái sóng sin ấn FSK gián đoạn. Thì đấy là chức năng chính của EM10 Lite. DSC thì sẽ nhận DSC MCP4725 thì sẽ nhận giá trị SDA, SDC và convert nó thành chuyển nó thành một dạng sóng analog từ những giá trị digital. Còn filter ở đây thì sau khi nhận được sóng FSK analog, nó sẽ có rất nhiều nhiễu. Nếu chúng ta xem xét ở trong phổ tần số thì sẽ có khá nhiều nhiễu ở phần nó sẽ có nhiễu ở những cái giá trị tần số nhỏ và những giá trị tần số lớn hơn, và thậm chí là trong cái giá trị tần số mà chúng ta cần quan tâm. Thì để ngăn chặn hoặc là để tín hiệu đẹp thì chúng ta có thể sử dụng digital filter. Nhưng mà đây thì của em chỉ sử dụng bộ lọc trắng, tức là low pass filter và high pass filter, tại vì bọn em chưa gọi là tiếp cận đến cái gọi là band pass filter. Thì đấy là chức năng chính của ba phối trong mô hình của em.
Thì cái đây bọn em mới chỉ hiểu sau kết quả đo đạc của bọn em thì bọn em mới chỉ làm được cái mô hình cũ ấy, mô hình gọi là chưa cảm giác sóng đi tổ của rectangular pulse để xung quanh chữ nhật ấy. Còn cái sóng sin thì bọn em mới chỉ đến tận ngày cái kết quả đấy thì nó chỉ là phần iốt để nó là một cái giải sóng flat ấy, nhưng mà nó được zoom lên rất nhiều, cái nhìn nó giống như sóng sin nhưng nó thực tế là không phải sóng sin. Tần số mong muốn của sóng FK, số mong muốn của FK nó sẽ rơi vào tầm 12k. Đây ạ. Thì tần số à, đây là cái em tạo ra thì em cắm mạch và quan sát bên oscilloscope trực tiếp thì nó là em tạo ra. Thì nếu mà không cắm mạch thì nó sẽ là một kiểu flat, nhưng mà sau khi cắm vào thì em có thể quan sát và em có thể quan sát ra nó kiểu dạng spin nhưng mà nó không phải là spin, nó chỉ là những cái nhiễu. Và em có quan sát bên mini oscilloscope nhưng mà em quên chụp lại để xác định nó rốt cuộc có phải là spin không, nhưng mà kết quả thu được chỉ là một dải sóng thẳng có gọi là điện áp tầm rơi vào tầm 1,5 mấy. Được không? Thì ý là thầy có đánh giá của em là rất là tốt, em rất là chịu đó, và em đang có một đầu ngon không hoàn đề tài các em thì nói chung là thì nhất là cái đề tài sát không. Vậy thì bạn hai nhỏ để ra đánh nào nó tay là cảm giác mình có cái nó là bao nhiêu đúng không? Phải ghi kiểm soát lại tốt. Tại công ty thì em thấy rồi đấy ai cũng thấy là lo lắng cái thực hiện cái gì cái ai thì còn lại trước mà còn cho bỏ mình bạn sẽ có một cái chạy